mwega na hĩndĩ ciothe mũthenya toyo wawonireko Ngai nĩ mwehega nĩatũma tũwone ageni taya wamonireko athako wamonireko Ngai nĩ mwehega nĩatũma tũmone Ngai nĩ mwehega nĩatũma tũmone Wangũi toyo wamonireko mũciare rĩu wamonireko agetageni wamonireko Ngai nĩ mwega nĩatũma tũmone Ngai nĩ mwega nĩatũma tũmone mũciari toyo wamonireko ũgũciara nyina wamonireko Ngai nĩ mwega nĩatũma tũmone Ngai nĩ mwega nĩatũma tũmone gĩtagwo Kathirindũ wa Irimũ mũthuri nĩ Mwangi mũicaka mũyũ wa Mbarĩa Mũnyoroku na Wangũi nĩ mũicaka mũyũ wa Mbarĩa Thimba koguo ni andutire gwitũ gĩcagi nigetha njuge tumĩte kũ na tũrorete kũ tondũ gũtirĩ hingo tũngĩthiĩ rũgendo tũtoe harĩa twambĩrĩirie ona ũtũgĩũka gũkũ rĩ aingĩ maturwo nguguma wa mĩceti gũkwambagĩrĩria harĩa ũrĩ tiguo you must know where you are starting to know how you are moving and where you are heading to topic nditũ mũno ĩretwo kasha nĩngũnyiha mũno tondũ tinie mũkũrũ mũno gĩikaro gĩkĩ no nĩngũkena mũno tondũ ndiagĩte kaũndũ ingiuga athaica rĩa kũrũ kũngĩra nĩ gĩtĩo kĩnene nũgamĩte mbere yanyu nĩgetha tũhungure ũhoro ũcio wa kasha nayo kasha rĩ nĩ ũndũire witũ na mĩgendere kũrĩa twaumire na ũndũire witũ na mĩgendere itũ na kũrĩa twerekeire tondũ na gĩthũngũ kwĩragwo atĩrĩrĩ it is ideas, customs and social behavior of a particular society. Ideas, customs and social behavior of a particular society. Na nĩ marĩ gũtirĩ mũndũ tarĩ kĩhumo tondũ twoka Gĩgĩkũyũ na nĩ ngũhoya harĩ mũndũ tarĩ Mũgĩkũyũ hatũtiga gĩthiĩrĩre mũno nĩ kamano woka harĩ Mũgĩkũyũ nĩ twakiugaga twacio nĩ Gĩkũyũ na Mombi mũkũrũ wa Nyagathanga arĩ na irĩtu kenda niĩ na Wangũi nĩ mwaigua twaciarirwo ũũ nĩ wa Mũyũ nĩkĩo twĩtagwo aica Kamũyũ ũgacoka ũgathiĩ nyũmba-inĩ yaku niĩ ndĩ nyũmba ya Mũnyoroku we arĩ nyũmba ya Thimba kũu rĩ nĩkuo gwaka mamia Wangũi nani nĩ kũhika tũhikĩte kũu na tũgetĩĩra bũrũri ũcio mũno tondũ nĩ twegwatĩire rĩu thĩinĩ wa kũrĩa tũrauma na kũrĩa twerekeire rĩ thĩinĩ wa Ũgĩkũyũ twambĩrĩrie kana gaciarwo tikwambia gaciarwo mũndũ rathimwo na kana nĩ gakũraga na harĩa kana kagimaragĩra na irua rĩarĩ rĩa both male and female thutha wa irua gũtirĩ ũndũ ũngĩ wetagĩrĩrwo no ako nĩ kairĩtu kahike ako nĩ mwanake ahikanie na nĩ kwarĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩnene na nĩkĩo nginya kwarĩ nginya ndaci ciathiagwo nĩgetha rĩrĩ ũmũthĩ rũraya mareka pati mareta sweet 16 no mĩiguĩte atĩ kairĩtu gakinya 16 rĩ ũgekĩra pati nene nĩgetha konwo ona ako ndirahĩtia Indians nĩ marĩ kĩndũ metaga bamatisa or something harĩa mwana a expose agwo koguo nawe kairĩtu arera wega rĩ no kona nĩ gathakara rĩ we should have ways of exposing this girl sometimes we are protecting this girl so much that gakagimara na kaova gatarĩ konwo na nĩma nĩ kwari na wega wa Mũgĩkũyũ na ng'endere ciake ũhoro wa kairĩtu kuonwo na mwanake kuonana gũtiarĩ gũkomania na harĩ ũndũ ndĩrwo nĩ cũcũ ndogoraga mũno atĩ ona tũrambia kairĩtu na kamwana atĩ ona hingwo marendwo monane magĩthiĩ ndaci rĩrĩa mweri warĩte rũgongo rũrĩa rũkaharũrũka na rũkaharũrũka kairĩtu agĩthiĩ ndaci ĩyo getagwo nĩ tatawe favorite ũrĩa ohetwo kairĩtu amente na ũrĩa andũ tũragwa tũtirahetwo irĩtu twitũ mentors tata kana mũrata ũngĩkũra na kana gaka hakwa haha akeraga tũndũ tuothe carũrũkũ atĩ ona rĩrĩa gakaingĩra nyũmba gũtirĩ ũndũ kathiĩ gwĩka by mistake or by trial ta makaitwo ingĩrire nyũmba gũtarĩ mũndũ ratwĩra kĩrĩa tũrathiĩ gũkora kuo including me ma ũgathiĩ gwĩka maũndũ trial and error na ũngĩela yuela na nĩkĩo rĩrĩ mũhũri wa kamera ndarĩ matũ no kuonona atĩ ona ũmũthĩ kũrĩ rika ritũ tũtarĩ twa enjoy the matrimonial bed
tondu gutire mundu wa kwirire what to expect utoire thikagiriria nginya nie ndina miaka 63 na nduru wa discover excitement ici ciumanaga nako no ko hari mundu na kuri kasha mekaga guo like now I understand the Kaba, the Somali, the Ugandans ukoragwo wiritwo tundu nginya uhutithitio tundu kero ona waigwa thithie hau niho withwe ndeure muiritu uyu ri tata we niakimwohaga akamwoha mwehio ri no karowai kari na kuohera haha ri gagacehurwo maita meri na gacehurwo maita meri na thutha tata yagoka umuthi ni muracera ri na yetagwo gwiko is not sex ni murathie gwiko ri wake maduro mwenao nao mathia maraire tugakundi twina Wanjiro na Wambui na Wagethi na Mwihaki murathi gukorau twina Kimaduro na Chege na Njoroge na Iru. If the girls were 4, the men were also 4. And then the men would tell the parents that some girls are coming. Koguo gathono kau gathingira ri gagotinda gakietherwo magayo matuo macoke mandikirwo riwa mbomboe itigakorwo mambe koshwa ni magia korugari kega na mbomboe ni ciombukire ri kaubu karia gatandikwo magayo iyo niyo mattress nyina agacoka karuga mukimo na karuga ucuru na airitu ni mauga kuria marathi na anake mariho mametereire o to atatu tukagwa tukari tuiritu tugoka compound makahe irio makahuna makanywa ucuru makahuna gwatukari anake na iretu no airetu amakiuma mucii tata we ni amwitire kamwehio gaka koguo secret notes they just count ati kahutio tata we ni akamenya seriously niko kamwehio tondu arendwo athie socialize with these men amenyere arume amenyere kuhutio but no sex koguo riria kurituka maingira ni magayo ini ni kugaragarania na mugaga ati Mugikuyu ndoi kuha no imenye no wecirie hutanie ria gukorwo nyumba na gutire mundu ungiohora mwehio until morning koroka gukia makarugoro breakfast na mainuke. The first person to inspect the girl is the auntie who tied the Wanjiro wa maito etia wega gakwedia kindu kiritu Wanjiro wa maito enyitia mwe wega gakwedia kindu kiritu. Let us teach our girls to socialize with men is okay because they interact in schools, they interact in our churches, in the youth groups, but let us tell her however much you interact with these men mwehio dwekaga atia have all the fun you can have with the men. Laugh all you want. Pray in the other game you pray. But don't touch the way. But today, again we should tell our girls, all sexual encounters start with touches. As long as you have your body there and you interact with the men, of course, there will be no sex. But the moment we should educate them on this. Interact with the men, but keep the distance. And this is why some of us I see here who went to high school the time we went. In our high schools, we used to be brought boys for dances who belong to that era. And we used to be excited, let me tell you. Na mugara te wedo ni okugia githomo gutiri. Tondu twamenya ni ndari tumutumu. Twari akagumo na kirugo ya boys. Twamenya ni magoka, ciumia igiri ni gwithamba na kuhoya blouse na kuhoya skirt. Na physics na chemistry no iromitha. Ndumu akihoya karatu karia kega blouse ya kunjegwo kaundu ka master mugogo kamiga rugura mattress. Na karatu ni hoire na twahoyaga kuria honoki sorry my dad tondu Leure muthenya wa goko ni murona mwethambire mwatense mwathithina mwecokereria podi mwarugama bathi ciuke na murugamite ngirine and your teachers are also very ready for that afternoon. So the buses come and then we are just standing somewhere waiting to see when as the boys pass whether you'll be picked. And that was the way. You oppose and then a boy comes, inspects and you are picked. The moment you are picked, you are just held and you walk to the dining hall. In the dining hall, they would have arranged tables all out with refreshments and very nice music system. And the dance will not be just started, it will be open. And mostly the head girl of the school and the head boy of the school will open the dance.
And the teachers are there. Now, our neighbors were Gadu High School. Under the nuns, through the principals and nuns, the teachers were sisters. She would still bring the girls with a meter rule. Sorry if there was somebody from Gadu here, it's the truth. So, they are allowed to be hooked, they are allowed to dance, but they would not come close, the Gadus. But touch should be touched. So you sweat, you feel good, you feel nervous, but you are getting used to these men. So the moment you get across these men, you are not very excited. Are we together? Yeah. And we are still learning physics and chemistry. After they go, the next 2 weeks are waiting for letters. And we are still learning chemistry and physics and we are still passing. So I think the mistake we do today, we are trying to separate these youth so much. Like we think it's protection. I don't know what ways we can do through the churches, through the schools, to make the girls and the boys grow together. But teach them very well, no sex. No sex. And then tell the girl, when you are at that age, don't be very close, because the hugging and the kissing will reach to sex. Okay, traditionally they knew that, imagine. So these girls will go home. Of course, isn't it? And you know they were dressing halfway, but to them, here is still not it. It is still not it until the marriage time. Now we are coming to marriage. Marriage used to happen. The dowry comes, and the moment a boy got interested with the girl, he did not first of all approach the girl. He told the dad. I am interested. I envy the Pentecostal churches because even today that's what they do. When the man spots a girl, he doesn't approach the girl, he tells the pastor, isn't it? Yes, I like that. I am interested with that girl in the youth. He has not told the girl, he tells the pastor. And then they are guided how to go about it. In a Christian way, in a very moral, upright way. Traditionally it was, the boy is so close with the dad. And the dad expects him to marry. So the first person he tells, I found a girl, is the dad. And then the good thing they did is that the dad will find out what sort of a family is that. I'm very excited to hear that when we were at I was there. It must have been very exciting. Na ndungihota gutuire to monanira Nairobi no igwa rwongo ruria ruriri ni ndio aciari Ngai ari tuteithia atia tuka have knowledge o kanini kamucuria mwana rai atathiete tondu rumwe ni kurathio gukanyitana ati ona wageria gwetha ndugu muciu mekarega kuingira kasha na mitugo iri iri muciu ti kasha ni positive mitugo na migendere ya muciu waingira wageria kurehe sanity ukona ona muiritu wareherwo kumutua mundu it takes time nira take time na nginya wa muonie the moral uprightness arona tarikio gunduki tondu guo ni gwatarira na machine so different aciari ai uria gwaku mwikaga na muturaga muciungi no ko mwana warereirwo kundu so diverse that kumuingiria wega-ini uyu urageria it becomes so difficult na nikio rimwe ri aciari ni turiteithio ni kugaga tundu turarota ukigu. It's like you are dreaming when you are still awake. Tigero kwiyugithagia tundu turia ngoro yaku iriragiria uteithitio ni Ngai. Na tigukas na tigukera. No rugukira gwaguo na ni nyendete ta thuri aria maugire nie mugunda wakwa ndungiedio. Mugunda wakwa ndahiro ni wagui wanyu, mugunda wakwa ni wa ciana cianyu. Muthuri ucio ni ugite u. Ithe tuguteithia na kura nyumba iyo. Ona ithu timia Ngai atuteithie. Tutikauge gukera kana kuruma no tunduda tungiteithia ciana ciaku ri tugage riria mwi gatherings no kaheo hinya ni Ngai ugatamuka maundu maria marimo tondu takuga riu for example what can I put this as an example taru mgwe mutumia joy augire na akikinyiriria nie gwakwa gutigirehwo mithaiga nie ndi moyo ndauga gwakwa gutigirehwo mithaiga na mundu ri ukageria kurehe mithaiga ni akono ria kona ni guteithia wathithia mucio ucio kana kunina you have helped kogo Ngai atuteithie muno tugage tukiuge na uge muingi muno ninge tukauge maundu ma gutiga wahotomia mucio waku to kuri maundu ngi wa foolishly utige watigira andu cioho matakahota kwiohora no kuri tundu ngiuga ma urathime tene na tene
kiwanja giki giako kavieti gaka gako ndamenya thithu no ira ndathithire nie kiwanja giki giakwa gitingendio ni mundu anogio nikio ni anengere mwana wake mundu anogio nikio ni anengere aria nyukwa cio mahikire you have said you know they will never discard it like you never sweat for it en tondu turakua brot wa thithineire ma after a month ono githi kugurisia nini na ono getio kano utoro waku wothe utoire uthithineire kanyam kau kanini koguo ngai atuteithie tugage tundu positive tungiteithie njiarwa na njiarwa riu andu aya makiambia negotiations handu harbi gucokai ithu aria twareherwo tuiritu ri reke itwambiririe na makinya maria amwe itikira kwamba utumwo thikauti karore ni naku ona ko mucicio nduikirite ndugwituma mwana kenda mwana kongi mamenye rugogo ni ruiku ucoke thutha wa hau mugithie mukihande ako mwisuni ukire gwaku ugakihande ithigi ukahure ripoti ako ndagiukite ugakihande ithigi reke itugerie guthie na mitaratara weyo na nganie aria turoka kugurirwo mamuge ko ndari after riches at all it was blessing and blessing and blessing and blessing na ngai atuteithie muno ni ndu na kaini tugakwa ndiga kuona utonga na ndiga kuona ndikahete masters ithatu mbeca iria ciothe huthirite maciare citwa cia mukira na wendo na tuga kurituhia mothoni ukurira na ngai akurathime nginya ukaumbiku tondu na ithu tutiroka kugurwo ni ndurika cia andu mamwana ono uria wa muyukia ri no no uria muhora maundu ri ciana ici gutura ciukaga na maucumi macuhete ona ucio ti uthoni ogutura uria gera nginya tene na tene ona waga kurira ona ko wagurirwo ni kamundu gakariri ngai ari iguru ndakare ko hutu reke itutige kuiria anake ngoro kumekira guoya muingi turahirwo karugano ka muthuri uri handu kiaku itura no ndigurire kamwana ri andikire betoro-ini yake kamwana gahonoka kamwana kagira kamwana gatuika kehoketi mendana na mwari mwari ara surprise ithe ucio ni na chains of petrol stations apo hitio ni petrol tena kaini ga gitu nyinora ni bed lady ni ithe uriho uikaire kaundu yo roka kurashi na nie kandu wa othe ni moka na matatu secerere na kuria maroka ri ni ati moka na thithi muingi na matiura makuingira ri muthuri uyu ni atete data ciake ndacita data tondu ni andu aingi biu mbere ya athoni acio gwitũ makinye rĩ etire arata ake kando mucio ndũkagwo theri mũgũkĩte naki arata ake ithuĩ athoni tũtirĩ tũrakinye kamwana goka na ithuĩ tũtiramenya rĩ twĩ stop na twahingĩrĩrio nĩ moya 2,000 ngĩti-inĩ rĩ etire kamwana gaka kando rĩ tũrarĩa ndakoririe wĩ naki gĩkabu kĩrĩa gĩothe akũrogotete akĩnengera kamwana thiĩ mwĩbange koguo gukiingirwo nyumba ona aratake batiamenyire kuria twaire mbeca icio koguo makiingira nyumba athuri agwitu marerwo noguo hau ni tungieka ati para guthoni cira mwingi ni uthoni ugikua kei no ndwona muthuri ucio ni safe situation iyo muno na riu andu acio maikarite wega muno na kamwana gakari no karatendi maundu ma muthuri na riu gagatuika kehokeku gukira mbere no kona mucio no urarugama ngai agwituhe ugi muingi tutigathie tukionjomagia micii itu mothoni ni mathio na ithura turakorwo ni tuguthie na ngai atuteithie na ithu twahuthiria turahuthiria na ithu kuria turathie ri ngai aotonio tugi na kwo tutigakirituhirio muno no tutikanone ciana citu airitu aitu like property no iganira rathima ciana ni ukuona uria ngai agugwika andu aya moruracio mothe na ni tuthie makinya mega ndihota gwitaria makinya wega no reke itukinye makinya ona ko tukumakinya no huthuri tariu ndina miaka ta yakwa ri na nie njuge ndi mutumia wa ndigwa ta my sister wa koi wa tene ingiko itakijite makinya kidogo githe ndigukio ciana ici muno umothe ingihinga ritho githe matigutururirwo muno koguo wenda muthuri kana nduri eka mdogo thie kuo thaitha ne guthie gukikagwo mdogo nigetha hinguragire ciana iriku no ciheage ohoro nigetha no ngihinga ritho itikanarigwo ni kwakinyitie kana mwekite atia. Let us inform our children in what has happened in our lives, especially when it comes to matter of inheritance, matter of dowry, matter of their future,
nigetha matikae kuona mundu roka kumahingisha mama we na maithe manini mataramendera wega maramahingisha gatagati-ini kau na rekei twiyaragie na riu ri urihota kwiyaria mwagia ndugu njega na ciana ici na kana mwana anyuire atia na kana mwana athire atia nie ngugaithagwo ni basi iri haya Bible nakwa ndi casualist tondu wira atiriri Timotheo wa mbere 2:15 Timothy akiheo horo ni Paul do this taru haha mberirie kuri arume mabatie kuruta magongona twakirwo imambararie moko iguru na ithu atumia twamukagire na andu aria mendete kwimura mendete oguo muno Timothy akiuria na horo wa atimia ri atia tukumera maikarage atia Paulo acokirie very simply atimia makahonokio ni undu wa guciara angikorwo ni athikaga is from the Bible listen mutimia akahonokio ni undu wa guciara angikorwo ni athiaga mbere ena mitugo na wendo na uthingu na ugi wa ngoro tuhetwo rolo huthu muno a very simple role o guciara na kokore mundu wamenyete basi mbere turwajirure haha taciarite ori mwe ciarite maithe ta makoria kurathimu na it's not a joke bringing for the family is important koguo ema mutimia wihotorire muci ucio toro ni dada ukagira mari ogerete ta maka okiria kiruru urakundira ukamenya ni honokio tuka honoka ni guciara na ngeciria riu tondu Ngai niakirubire thiri oi wega muno ndithingithie na bena reprocreation mutimia tagwika atia aguciara ono nginya turathimo kimurathimire giki na ikenero ni turathi tuciarite na tikwenda utuika ignorant no kwa kwi mundu naturally tutaikana nawe naturally ukiko wagite tutikakihane ta turarora o weno mwe wa thani Ngai ari na maundu ma magikania na maiki iguru ria muturire wake batade haha muico atiriri ature na wetekio na wendo na uthingu na ugi wa ngoro traditionally mutumia akigia twana mutumia ciaragira rutara-ini waingira nyumba ya mutumia oguo ri hatiakireka ruthiko ke hamburi gacoka oguo kamwena gaka ri niho hari gaturu na niho mutumia ciaragira na mutumia arenda akoragwo ari mundu very special wakoragwo na atumia eri atatu airu aku nio marika maina maria maritu we wira waku ni kuhuruka urerete wega kinyo ukinye kugwatu wakinya kukinyerirwo ni kwari midwife wa itura wetagwo agokaka agatukana na airu na mathai kwa kimathai airu amutumia ucio na agakiheo kana nitukiwe wega gakoro kare kahe muthuri ari makombe-ini etigirete muno na gwitura ni marakionaga ndeno no marionaga nginya igicuha ni ikurukire maigua Ngemi thano makamenya niki mauga inyana ni tugithirio makamenya niki rukami rwa mbere ri rutiakirirwa uthamaki imagine that these women were so wise that nginya kana gagicomoka oguo ri the first blessing is that kana gakaga thamaki guthamaka ati gutuika vice president kana vice president kana governor ni guthamaka uria murathamaka kwani gutakire mundu tarathamakira muci wake even though guthamaka it cannot stand Ngai angigutwara ikinya ringi father ri no uthamake nginya utongoria ni turatongoria makanitha ni turatongoria bururi ni turatongoria nginya mihiriga iyo haria hothe utongoragia ri tatongoria na mwitio na wenge tondu the first blessing that was bestowed on you is leadership. Kwa timia twitikagie na haria wanyitirwo nyitire na hinya no ririkane kiu nikio kirathimo kia mbere ndahirwo ndaciarwo kia uthamaki thamaka gwaku na muririkane akarathimwo ni ugi wa ngoro ndugathamake no cenji gorimo thamaka na ugi uteithiriria mundu ucio tondu uri muteithiriria na ona twathukuma mbeca nyingi ukirathuria itu turirikane turi o ngingo na ugi uri mutumia uyu ndaiguaga no kuona ona gakamera ugi uri mutumia muci waku ikara uyu kwenda tondu mundu ucio muthakire psychology umwe wega fiu unamjua no mu enjoy fiu positively
na project ono kiende iriku kimenyaga ena source ya besha guti project itangihoteka within your means ungikoni urami place reke tutuike atongoria makarathimwo ni uge wa ngoro mena uge wa ngoro nigetha ona mundu tukimumanuva tondu ni ndirenda kina na ni njui ena ability to source that money tugathi na uge muingi wa ngoro na maundu makutekeka na kio twakirwo mutumia muge ni gwakakaga ki nake kirimo ni gwikakaga atia uhoro wa maramari wa rumereke inde mwire pingo ambiriria ona gukau ari omumarama na riu ri uria Gikuyu giekite ri ni gwitikirio maramari ati agatake ni mokaga makahanda ki itimo andu ari kare mwere ni mashiaga wives so ni matharagia muno no riu mothe tondu kasha ni aumire njogu na ukristiano kiingira ri nikio magithia na kucia mombitwo mario itharia na makoragwo mario itharia ndukana especially the young ladies here. I don't know what grace God is going to give us to understand these people. No tukanatharie mucii waku ni undu wotharia ma you'll have lost so much na ndimwire na nejuko na single ladies here. There is nobody who is single by choice na matikaugecha no ginya kondu wendetwo handu ni mundu at one time it went so no wahikete tani na wango igugikuo nobody is single by choice ni kundu kugitagatiini na ndimwire mwakura ni murigwa mwirundiri tauri kare kwa gutiundu rireka nie marigo njoru wathia uma very comfortable kirera ni uthukumire ni urikaire seriously mundu uria mumaranetie ri ukaigwa kidisari. Life was not meant to be lonely. Please keep that home. Please keep that man. Not unless now it comes to an extreme of death, that one then we can't advocate for you to be there. But if it is tolerable, now don't exaggerate these issues to a point of death. Tondu ko hota gukabororo kwa maramari ga kanini ukihote mutumia karathimwo ni uge wa ngoro we uge wa ngoro hote mucii wa Mugikuyu gutire mucii utari kana nja na no nyende mutuirie aria maragia na tiri yaku na maciara wo muthuri we hithitie karitho titaramenya na nginya gaciarwo ri this was soul koingira ni twate this was no point of discussion mureiro inyuothe ni gwaciarwo kana keru gatia discussion tondu metikiti ati komoka kurogwo kana gaka no kahonoke kono kugie wonje wa gene kana DNA and you know there was no DNA then of genes but they knew akwa muci witu ni uri wonje wa urimo wa muthemba ri kana kanika ne wa turaragia na mutumio gya kanjira matumenaga to twahikirwo na ithuĩ na no ithuĩ tu excellent yeah first born girl somewhere she married with the mother the others are ni maregia na issues no wenya rahota matumenaga to twahikirwo na ithuĩ na ngano ithuĩ ture ndirakiuga tugaciare twana njai no my point was don't lose your man because of infidelity. They have always been. Na riu mutumia uyu ni ndi uria wagithire onake rona ni ahego chance ya kugarurira tondu itimuriri akihandwo njari ni roreri akiagoria githeri but now we have the 10 commandments: do not commit. Then we must balance. We are Christians, let us balance. Now we are Christians, we are not telling you to go out there. But again, yesterday I was washing my WhatsApp. There's old man saying, the moment he discovered he had diabetes and he could not perform, he allowed his wife to go out. Did anybody see it? He allowed his wife. Don't go with these men allowed here because they will embarrass me, but I've given you permission. If you feel the urge, get some friends. He said, wow. Muciara ni kirathimo kinene muno na nyamba iguni uyu gwo atimia ni kuri hingo turathimire guciara muno turaya twana twiri tutatu na family icio citu cina maithori muno tondu kamwe kangio ni mucukani karia kangigeke kaundu mani turekora tatu tari ciana ni turekora tatu tari ciana ona ndina ma ni njui umurageragia kurivas tumezima afasi she had gone to reverse.
tiero yanjite kugeria kumiriverse todo nirari basika, but it is a very expensive operation, and again 20% success ninageretie kimona kinyuite bangi pio kaide tukaregeta kuika kana guciara pio arakira ni tuguciara ringi na ni ma tawara murato mwanjira gohoro wa family imwe yetikitie kiugano giki ya kathore kigitagwa te gitathia family planning adwacio maciarite ciana 10. They are both professionals, high professionals. So what has happened today, because they have grown up, they have 4 doctors, 3 engineers, a lawyer. Let me tell you, kemushi githaka na matiatheni re na leo na tuitutatu twina tukarina tufuro no leo maciana ciothe ciarathimirwo ni Ngai ati umuthi warwa family yo jeke woi ko wethini ucio ukagu de maciari uria marikura otherwise deke mutumia karathimo ni guciara Ngai atoe ugi wa ngoro uhoro wa kana kau akiugerwo Ngemi icio ri togwa ucio ni uthamaki na tuikanite ikara muno gakere ni ugoka na uraguri. Today this is profession. Ugo uraguri is profession. Atikaugerwo rukamika karathimo o kirio gatuika kairetu gaka urotuika kindu kigwete o gaciarwo uguo wapere ni kaheo uthamaki ni gacoka karathimirwo o profession ni guogo gacoka kaheo urathi vision to be visionary atikana gakoria gakagimara rega kage hakiri ciako kageciria karotuika kana gakonaga o haria ke ithe tiruge mirwe garu na rwa mwisho ti utonga. Imagine iria tugithirio no tugite atikana gako utonga ri ti ma high rises na manyumba na ki utonga ni kuiganira na kugia thayo ndararagira ndagaga cia gutuga mucie wake ona tuindo no kagia koguo mukiuga Ngemi icio inya mukaugaga with a lot of confidence ati rwa mbere biu tuga kana gaka ni gathamaka ni Ngai ukuraga gathamaka no ni gathamaka na no kore mwago kana gakugia grade 2 kaigwa gatuo prevent the teacher has chosen you. Are you serious? What are you taught to be doing? I was taught to write them when they make noise. You know, you just feel good somehow. Gadi sa de school ko gatogora jatoro no ikarite to iguaga tora igwa tongerera gatuikite ne ko gatogora te twana tura tukira gatira igwa thoni otherwise turoho twogaroke mi tukoragwo tukuhera kana kaguguo rwaro meri na tutiugagira ire turi ni ushamba tondu ni gwakire mundu mwe no ginya protect muci wake na muci na feeling of insecurity ti muci ugikarika kaheka unako tugakiuga karo twika njamba thiri wa ruriri koguo tukiuga Ngemi icio tugage na gwitinguria kunene muno mauga Ngemi icio ri ni hingo nake mutumia arakihira rurira rukigwa guo ri rwateagwo kiara-ini haria mateaga mahuti. So it's a very ono mothe aria tugiceka na mundu ikarite aku haria teaga the garbage whatever grows there is very healthy. So these after birth is thrown at the rubbish pit kiara. It was again an indicator mutumia uyu urothi na mbere na gukorwo uri na ruciaro rwiki. It was a sign of fertility ati urwambiriria mweri waku na ihenya ugwati oringi na ihenya. So it was so beautiful. And you know these people did these things. But the actions were just lovely. Mutumio shagachoka adhabira mwana dhabiri makaigo seclusion. Now I'm going to move after your seclusion 8 months. It used to happen. Nobody would see that baby. And you know, with their wisdom, I don't know how they were so wise. You know, the infections and all when the people come in. So seclusion for the mother and the baby until the umbilical cord cuts. So that's allowed 2 weeks, eh? 2 weeks. When it cuts, this is when the matrimonial grandmother of this child would come before everybody else. Shosho waka nagaka uri ciarite na waka nagaka ndio itana au mbero wagorora umite niwe wa mbere nagoka na rweji agoka arabia kana na agakenja na kyo gwatu makaja jwire yada na andũ aingĩ matiendete njuĩrĩ yada for no reasons nĩ enjagwo na akenja mwari nĩ kũmatheria
niko marathima, niko matuma. You are strong enough, come out and continue with the duties. And now from then, now the other women would come. So in their own ways, they were very intelligent people. And they did things the very rough way if you come to understand what they did. So after that now, the women would come. Any other visitor would come and you'd be shown the baby, but not before that. And after seclusion now, the mother would left. There used to be monogamous families. This woman would go to her house, and the husband would not come near this woman until the time when this child was big enough to be sent to the dad. She is ready for another one. And now the game continues. But now today, we don't have the polygamous families, so that one we can't. But I also want to admire the intelligence of how they did things. The mother-in-law was very kind to this woman. She would feed her until she made sure she produces a lot of milk and the baby is well fed. After marriage, you know very well, the mother-in-law would go to this woman's house and mutumia nyashiara niwe wahadagira muhiki mahiga matatu. Na akamunira ngucia mbere na akamumagira irio cia kuruga. Can you see the sweetness of all this? Aria turahikiria iritu reke matuge mu establish the mahiga niko make sure ni agia na irugiro na mucicio turahutwo reke tuthie micio ya na keito tutigirire biu mucicio no atuka settled kiria matari akwa we no hoti provide for them, settle them very nicely so that they can pick up and start this family. Also, don't be very far. If there are gaps, you should always go and make sure we cover these gaps for our children so that our families continue. Gotuwa go ine kedo kia bata muno. Kore mutumia my friend kana gake karagire kana kare ha lips kare first year. Odorare morito muno tondu kage atakare shukuru gakare katia. No muthenya uria na kakiregera guku gatigaca mbegica gigaciarire hostel kuria kare karegeire ku. No ririo kire hwaini uria kanyitukirio ahorire thima kathirini kai gutuo mundu iguaga atia. Gaciara under very difficult circumstances no ajira ndaigwa ke feeling itari ndaigwa. Kweyona, it is a very sweet feeling. Ngai aroturathima ithuothe tukeyona. It is a very sweet feeling. Very sweet. Nige sweetness you don't hear. When I was dating my second child, kuria madari. Mutumia twari nake reba odra tukigatwana hamwe tugitwarwo gwaciari hamwe. Gugioka father in law. Tukiari uguo nwajete mother in law ni aspasire na atwa kana gaka mother in law. Muthuri ucio riri okire ona kana kauga kairetu ri ni hakuya korage agikahimbiria. Wadigire tene ni wacoka woini wacoka mutumia makwa ni wacoka you know na muhunjia ugite tukonanira iguru tukonanira guku you know yakire to watura mukonanira iguru muhunjia ni aheniria je tukonanira iguru wacoka woi need you that witness joy ya guciarirwo kindu witeinje nakio muthurucio nyitaka na kauta kamundu karimana ni kairaga wo mutumia wakwa no aciaru no wacoka na muhunjia ni aheniria aje tukonanira iguru kumbe tukonanira guku nigoda ukai hathiaga atia Ngai arotuhe matuko maingi arathime nyumba citu arathime ciana citu tuthie na mbere na guciarirwo athuri tuthie na mbere na guciarwo na Ngai atheremie micii itu njokere ringi nguthomete Timotheo ndenda kurikia Timotheo wa mbere 2:15 mutumia ukahonokio ni undu wa guciara angikorwo ni uthiaga na mbere na witikio na wendo no thingu na ugi wa ngoro. Last na githungu, let us be full of hope and instill it to our kids. No matter how the world seems to be hard, no matter how things are difficult, let us be guided by 3 P's. If you write a big P, first one is prayer, pushing and persuading. Prayer, pushing and persuading. Let us pray for our children earnestly. Let us push them to do the right thing. Let us persuade them where push does not work. Let us to persuade us to sit with them, to talk, to reason, and to convince. Yes, so let us be led by the P, prayer, pushing, and persuading.
Ngai amurathime muno thengio ni guthikiriria